मुझे भूख नहीं है, चलो मैं खिला दूं। ये सर दुख। Good morning. So it's 5 a.m. in the morning, and today is 10th of August, Monday. Um, Actually, there is a default setting in my tablet. Actually, when I was setting the timing, so by mistake, default method it set it to Sunday, one day before. Please like and subscribe my channel as well. And this is 5:30 a.m. scene from my balcony, and now it's around 6 a.m. and I'm going to gym, and it's a little bit flex which I have worked on myself. So it's a sports complex of NIAMS. NIAMS में आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो जिमनाजियम है उसका टाइमिंग इज़ अराउंड मॉर्निंग के 6 बजे से 9 बजे तक, and after that there is 12 to 2, and in evening it's around 5 to 9 or 10 p.m. सो मेरे लिए सबसे बढ़िया होता है कि मैं सुबह आकर के ही वर्कआउट कर लूँ, बिकॉज मेरा पूरा का पूरा डे इज़ टू मच हैक्टिक. सो इन इवनिंग आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट बिकॉज आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ एज वेल. तो आज मेरा बैक था, तो आई हैव टू ट्रेन माई बैक. एक्चुअली जिम में सुबह भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, सो दैट्स वाई आई वॉन्ट बी एबल टू शूट द वीडियोज़. तो मेरे से जितना शूट हो पाया है, जितने क्लिप्स आई कैन कैप्चर्ड, उतने मैंने इस वीडियो में डाल दिया है. So it's 7:30 in the morning, and I have to ready for the college because it starts 9, and it's 2% salicylamide anti-acne face wash which I use for my oily skin, and it clear all the acne. And for the breakfast I don't have time, so I usually prefer muesli, nuts and fruits which have totally 16 ingredients and no added preservative. And I'm lactose intolerant, so I used to eat it in a curd which is from Jaipur Dairy, and with banana which provide me around 4 to 5 grams. I usually take in 2 bananas in the morning with this muesli which provide me around 10 to 12 grams protein. So today I'm gonna wear this black outfit and with this strip watch, and उसके बाद I have done a little bit of puja of Lord Buddha, because when we are going to start our day we need to be full of energy. Energy can neither be created or nor be destroyed, but this energy can be created from your spirituality. And now I'm ready for going to the college. बिफोर स्टार्टिंग द डे व्हाट आई डू, आई यूजुअली मेक अ टू डू लिस्ट, जिसमें मुझे पता होता है कि आज मुझे इसके बाद ये काम करना है. तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की लैब थी. माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने के बाद जो रिजल्ट्स हमने प्रीवियस लैब में किए थे, जैसे इकोलाई और स्ट्रीकिंग करी थी हमने, पोरिंग करी थी प्लेट्स की. सो वी वर गेटिंग टू द रिजल्ट्स कि लोगों ने कैसे बनाए हैं, लाइक राधिका एंड हर्षित हैड डन देयर प्रैक्टिकल. सो वी वर ऑब्जर्विंग कि हम नेक्स्ट टाइम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं. देखिए गाइस, आज हम आपको बताते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई को लेके. चाहे हमारा कॉलेज कैसा भी हो, हमारा कॉलेज अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है. हमारे मास्टर आ ही नहीं रहे हैं भाई. अच्छे बंदों को लेना ब्लॉग में, गधों को क्यों ले रहा है फालतू में. तू तो कैमरा शायद है ना अभी तक. तो So this laminar airflow setup is available in our microbiology lab, where we performed all our practicals, experiments in a UV radiation, so that no bacteria can penetrate or spoil our results. So it's lunch time now. I'm going back to mess so that I can eat my lunch. And in a lunch, as I can see, there is a dal and rice with some rotis. And after completing the lunch, back to the classes, and I have attended the lectures. Now it's time to going back to room because it's 5 p.m. in the evening. And after coming back, I'm just making my clothes which I have washed a day before today. And after that I have to attend my meeting. So it was 1.5 hour meeting which I have attended.
Tomorrow on Tuesday, I have to submit the assignment of medicinal chemistry to my professor. For that, I'm doing this majdoori, and after that, I felt very hungry. So I chopped the onion and taken a liquid form of besan. Now you get it that what I'm gonna cook. So yes, it's easy to make besan ka chila. Usually I prefer the food which has a higher amount of protein, because in morning I do a gymnasium, and after completing the whole schedule of your day-to-day life, you need to recover the muscles which is strained. So I usually prefer Way Impact if you're a beginner, and this is the view from my balcony. After that, after having a meal, you can take a daily multivitamin which can boost your immunity as well.